ہاں تو اس رب کے سامنے جب اس کے بندے کی برائی ہوتی ہے تو دو کام ہوتے ہیں میرے دوستوں, دو کام ہوں گے. پہلا یہ ہوگا, جو انسان کسی دوسرے انسان کی برائی اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے, اللہ اس کو دو عذاب دیتے ہیں. سب سے پہلا عذاب یہ ہوتا ہے, وہ سارا وقت غصے کی حالت میں رہے گا, وہ سارا وقت غصے کی حالت میں رہے گا. اللہ ساری زندگی اس کو کوئی نہ کوئی غم لگا کر رکھیں گے, میری اس بات کو یاد رکھنا. اور ایک معاملہ اس کے ساتھ ہوگا, وہ کیا کہ جیسے ہی جس کی برائی کرے گا نا کوئی انسان, جیسے یہ انسان اس کے سامنے آئے گا, اللہ کا ایک آسمانی نظام چلتا ہے. اللہ اپنے اس بندے کو کہے گا, یہ تیرا خیر خواہ نہیں ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی, یار یہ مجھے کیوں نہیں اچھا لگ رہا. آپ اس سے ملیں گے, بات کریں گے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ کیوں نہیں مجھے اچھا لگ رہا. اور اس کے علاوہ جو غیبت کرے گا وہ ویسے ہی اپنی ساری کی ساری نیکیاں جو ہیں اس کے حوالے کر دے گا. لوگ کہا کرتے تھے امام ابو حنیفہ is a great miser. People used to say Imam Abu Hanifa is a great miser. People talk against him, but he never ever talks against anyone. People end up giving their hasanat to Imam Abu Hanifa. He never gives any of his hasanat to anyone. So they used to say, hey, he's a great miser. تو میرے عزیز دوستو, ہم اس دنیا میں we have come in this world to become عبد, اللہ کے بندے بننے آئے ہیں ہم اس دنیا کے اندر. اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے تو اللہ نے ان کی بندگی کی تعریف کی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. ہم تو بندہ بننے آئے ہیں یہاں پر, اپنی ساری خواہشات کو مارنے آئے ہیں. میں نے یہ جو گشت تھی, یہ میں ابھی آپ کو جو ہم نے گشت کی تھی عامر بھائی کی طرف, اس میں نے دیکھا تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ لوگ انبیاء کے دوست کیسے بنتے تھے. کیونکہ انبیاء اپنے آپ کو لوگوں کے نفوس کے آگے جھکا دیا کرتے تھے. انبیاء, میں نے دیکھا مولانا نے اپنے آپ کو عامر خان کی جو باتیں تھیں, اس کا جو کام تھا, اس کے آگے جھکا دیا. اللہ کی شان, مولانا کے بیٹے نے اس نے ایک پروگرام کیا تھا ایسا جس کے اندر جو سوسائٹی کے اندر the ills that were happening in the society, he did a program on that. His son saw it and his son explained them to Maulana. Maulana remembered a few things, so Maulana started speaking about it. He was amazed. Maulana said, you did this, iske bare mein Allah ke Nabi ki hadith ye hai. So he was amazed. Really? Is this what the Prophet of Allah said about this? He says, yes. You did a program on women. This is what Allah says about a mother in Islam. This is what the Prophet of Allah says about a wife in Islam, and this is how he was with his wives. This is what the Prophet of Allah has to say about daughters in Islam. This is what the Prophet of Allah has to say about sisters. And he was absolutely flabbergasted. He said, I didn't know that this is what Islam is. Then Maulana says, I'm going to write this everything in English and I'm going to send it to you. Maulana said, then you did a program on water. This is what the Prophet of Allah has to say about water, using water. He says, then you did a program about earning properly. He says, Islam has a big chapter against haram. اسلام کے اندر حرام بہت برا سمجھا جاتا ہے. اسلام کے اندر دعوت دی جاتی ہے حلال کمانے کی. And this is what the Prophet of Allah has to say about this, and this is what Allah has to say about this. تو وہ سب کانشیسلی دین کی بات سنتا گیا. 2-2.5 گھنٹے اس نے خود بات کی, 3.5 گھنٹے پھر اس نے مولانا کی باتیں سنی. اور میرے دوستو, by the time this whole visit ended,
He said for the first time, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. मौलाना ने कहा देखो मैं ये चाहता हूँ और कुछ नहीं तो कोशिश करके तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो. He didn't agree to this in Mecca, but when we were coming out from Medina, he said, अच्छा मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आज से नमाज शुरू कर दूं. तो मेरे अजीज दोस्तों, हम तो सारी इंसानियत पर रहम खाने के लिए भेजे गए हैं. हम सारी इंसानियत के लिए रहम खाने के लिए भेजे गए हैं. अपने आप को जिन लोगों को दावत दे रहे हो उनके नफूस के आगे झुका दो, अपनी अना को मार दो, तो फिर लोग तुमसे प्यार करेंगे. हाँ, ये बड़ा मुश्किल काम है. When I was leaving for 4 months, the first time Maulvi Tariq Jamil Sahab gave me dawat, 5 years later I went for 4 months. And when I made up my mind to go for 4 months, I still remember. I called him up and I said, Maulana, I'm going for 4 months. And you know why am I going for 4 months? He says, why? I said, because you never condemned my singing. You never condemned my singing. You never condemned me while others were condemning me. You never condemned me. And that is the reason why I'm going for 4 months. All you had to do was just condemn me once. All you had to do was just condemn me once and I would have never ever come close to you. But because you never did it, that's why I'm going. हाँ, ये बड़ा मुश्किल पर्चा है, बड़ा मुश्किल पर्चा है. अल्लाह मुझे भी समझा दे. मेरा भी दिल करता है कि मेरे हाथ से भी लोग इस तरह वसूल हों. हाँ जी, मेरा भी दिल करता है कि मेरी बात भी लोगों तक पहुंच जाए, लेकिन उसके पहुंचाने की ये शर्तें हैं. हाँ, किसी को आदमी नीची नजर से नहीं देखे. वो एक शेर है, क्या सुनाऊं तुम्हें शेर? उर्दू नहीं समझ में आती तुम सबको? हाँ जी, आती है. नहीं, आप लोगों के पास आने के बाद ही तो मेरी इंग्लिश ठीक होती है. आपके सामने इंग्लिश नहीं बोलूंगा तो किसके सामने इंग्लिश बोलूंगा? हाँ जी, एक शेर है मेरे दोस्तों, जाहिद निगाह कम से किसी रिंद को ना देख. रिंद कहते हैं शराबी को. हाँ, रिंद इज एन अल्कोहलिक. जाहिद अ पायस मैन. जाहिद निगाह कम से किसी रिंद को ना देख, जाने के उस करीम को तू है कि वो पसंद. हाँ, पता नहीं अल्लाह को कौन पसंद है. हाँ हाँ हाँ. You know, my those days in which I was trying to get out of music, I still miss those days, because those days, every time I used to see others, you know, मैं देखता था ना किसी के चेहरे पे दाढ़ी है, उसके सर पे टोपी है, और मैं रख नहीं सकता था. तो वो दिन मेरे जो थे ना, वो बड़ा अपने आप मैं कुड़ता था, मुझे बड़ी नदामत होती थी और मैं बड़ा रोता था. जब 4 महीने के बाद तौबा कर ली, फिर मैंने कहा बस अब तो मैं आज के बाद ठीक हो गया. हाँ, फिर वो ताल्लुक नसीब नहीं हुआ कभी. आप यकीन करो, मैं उस दौर में जो मेरी गुनाहों से भरी हुई जिंदगी थी, मैं ऐसे सच्चे ख्वाब देखता था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता. सच्चे ख्वाब देखता था. हाँ, और बाय द टाइम ये हुआ तो तबीयत के अंदर उजुब आ गया. आप मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह मेरी भी हिफाजत करे. आमीन. हाँ मेरे दोस्तों, तो ये दावत के काम के लिए बहुत जरूरी है. इस वक्त सारा आलम आपका इंतजार कर रहा है बाहर. लोग परेशान हैं. लोग, उनकी परेशानी की क्या वजह है कि उनको इस बात का एहसास नहीं. इंसान अल्लाह की वो मखलूक है कि जिसकी हर जरूरत को अल्लाह ने बराह रास्त अपनी जात के साथ जोड़ा है. इंसान की किसी जरूरत को अल्लाह ने दुनिया की किसी चीज के साथ नहीं जोड़ा, अपनी जात के साथ जोड़ा हुआ है. और जो कुछ आप दुनिया में देख रहे हैं ना, all this is there to serve me. It is there to serve me. I have not been created for the car. The car has been created for me. If I don't drive the car, this car is redundant. It's of no use.
The house in which people stop living, that house becomes a haunted house. Who lives in that house? The price goes down. Why? People have abandoned it. If we stop using money, this money is of no use. This money has been created for me. I have not been created for this. These phones that you use, these phones are priceless because they're important for me. They're important for us. The day they become old, the day we stop buying them, the prices go down. They're of no use. So this world has been created for me. I have not been created for it. Why should I spend my time on it? They should spend their time on me. Because اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. یہ ساری کی ساری کائنات انسان کو سرو کرنے کے لیے ہے. یہ سورج چاند ستارے انسان کو سرو کرنے کے لیے. انسان کو نکال دو اس کائنات میں سے, یہ کائنات بیکار ہو جائے گی, کسی کام کی نہیں ہے. Dear brothers, we have come here in this world not for a very long time. And we're very lucky we're not here for a very long time. You know, when Allah says that, in the Quran Allah says that whoever is going to live his life in this world, keeping in mind that Allah is his Rabb. And every time something, you know, if you say that Allah is my Rabb, then Allah will check you every now and then, whether he is right in what he is claiming or not. You know, every time he will check you in little things, you know. You get checked by little things. When I was leaving my music, I was going through a very tough time. You know, every day I would live, and that particular day I would die. And then I would live, and that particular day I would die. And I would stand up, and then I would take a fall. And then I would try and stand up, and then I would take a fall. People used to call me that I'm a madman. I'm a confused man. So I used to say, yes, I am confused. You know, because at one end everybody says that this is what you're doing is right, and the other end the other person says, no, this is right. So I remember I was doing this Zuhr Salah, and there used to be in my mohalla, and there was this elderly gentleman. His beard had also gone grey, and I used to read my salah with him, and I used to really look up to him. He's a very pious man, you know. He seemed a very pious man, and I'm sure he was. So, you know, we did the Zuhr Salah. The moment we did our salam, he said to me, Brother Junaid, I want to say something very important to you. And I said, yes, I'm here. And he knew that, you know, those were very tough times on me, and I was going through a very tough time. So he said, you know, I want to call you. My son is getting married. So which meant that maybe he was going to invite me for it. So he says, mashallah, and inshallah I'll come. And because nobody used to invite me to their houses at that particular time, because I had lost, slowly and gradually I had lost all friends. Because friends used to think that, you know, if we try and speak to him, he's going to ask for something, you know. So people used to sort of avoid me. And so it was a pleasant surprise for me that someone was telling me that, you know, his son has got he's getting married and he's going to invite me. So before he would invite me, I said, I'm going to come. So he said, that invitation will come, but I have something important to say to you. So I said, yes sir, please go ahead. He says, my son said, beta, you guys want to come in? Agar hum thoda sa aage ho jaye halka sa, to the people standing out, they'll aa jao, thoda se aa jao idhar, mere aage aa jao, chalo. Just one little step and those boys will be able to get in. Can you see me here? Are you able to see me here? Chalo. لیکن آپس میں بات نہیں کرنی, بس یہ درخواست ہے, آپس میں بات نہیں کرنا, بیٹھیں تشریف رکھیں. So he said that, no, I'll invite you, but I have a small request. I said, please go ahead. What's the request? He said, my son says that, you know, Junaid Jamshed prays
in the same masjid as you pray. So, there is this occasion that we have when in our marriages, which is called mehndi. Mehndi کی ایک occasion ہوتی ہے ہمارے یہاں, ٹھیک ہے. اس میں بدقسمتی سے ہمارے بیٹے بھی ناچتے ہیں اور بیٹیاں بھی ناچتی ہیں, بدقسمتی سے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.